and gentlemen, the 7th team to qualify for the knockout stages. Give it up for Yangon Galacticos! Boys, congratulations. And of course, Ying, what an impressive performance. How does it feel to finally win the slot to the knockout stages? အရန်ပြုတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အရှိရပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမတက်နိုင်တော့နည်းနည်းတော့အားမရဘူးတိတ်ပြီးတော့ He said he is very happy about that, but he can make it since game 3 and series 3 and 4. So it is just that. So I'm pretty sure everybody's really happy. Everybody's all smiles on stage right now. And of course, Blink, we noticed that after your victory up against Onyx, the team looked rather shaky in the next few matches. Can you tell us more about it? About that, he said we need a little bit trainings and we make some mistake also. So we have learned about it and we're ready to fight back. Now, Blink, do you think that the other teams know how YG plays? That's why it was also kind of difficult to secure wins, or it's just really internal problems that caused the losses? Okay, so do you think that your losses previously was led by the fact that other teams that you guys faced against already know how YG plays, or perhaps it was really just internal problem like miscommunication or discipline issues? Not about these things. We make mistakes, so that make us lose. That's I all. see. Now we hope that YG actually bounces back and learn from these mistakes as we enter the knockout stages. And of course, Lena, going up in this match, you guys were actually facing a momentum-based CG because they were coming off wins. And for you guys actually were coming back from kind of a slump. Now, did you think that being scrim partners with CG made this game harder or easier? CG ကကျွန်တော်တို့နဲ့ screen တွေအများကြီးဆော့ပေးရပါတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအတွက်လည်းဒီ CG အတင်းကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပွဲကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အရင်လွတ်ကူခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဒီကတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကူညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် He said we have played a lot of games with the CG and they always help us in the scrims. So it is not an easy win, it's a tough game. So thank you for the CG for partnering us and having a good fight. Yeah, that was definitely an amazing series because we could see in game 2, oh, that was really, really close. And I think it did play a factor into such a close game that both teams are actually really good scrim partners. And apparently I even heard they were scrim partners all the way back in the MPL. And of course, Stitch, you, Lena, and Blink have already been on the World Championship stage before. So is there any advice you'd give to your fellow teammates who are rather rookies in the internationals as we move on to the final stage of the competition? ရောက်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဟိုတော့3ယောက်ကရောက်ဖို့ပြီးသားဆိုတော့အခုကျန်တဲ့2ယောက် rookie stage တွေကိုဒီ knockout stage မှာညီလေးတွေကိုဗာပြောချင်လေကျွန်တော်ညီလေးတွေဗာပြောချင်တယ်ပြောစရာတော့များစားမရှိပါဘူးကျွန်တော်ညီလေးတွေကငကိုရဲကောင်းပြီးသားမဟုတ်လို့ပါ There's nothing to say because my rookies my little brothers are already so good
Aw, his little brothers are already so good. That's so cute. What a cute relationship they have in YG. And of course, last question will go to Han. Now, aside from the fact that Myanmar has actually never missed a knockout stage, as long as Myanmar is in the tournament, how confident is Yangon Galacticas that you guys can actually surpass whatever highest record or benchmark the other Myanmar teams have set previously? အခုကိုတို့မြန်မာအသင်းကအမြဲတမ်း knockout stage ကိုတက်နိုင်တယ်ဗောနော်အခုအရင် fellow အသင်းတွေလည်းဖြတ်တန်းခဲ့တယ်အဲ့တော့ကိုတို့ဒီတစ်ခေါက်မှာဘယ်လောက်ထိအမြင့်ပြန်တန်းနိုင်မလဲပေါ့အနည်းဆုံး1 to 4 ကနေကြော်ရင်တော့ champion ပေါ့ at least 1 to 4 and we aim for the champion Wow! YG is making a statement as they get their knockout slot ticket. You know what, boys? Congratulations! That was an amazing series. Later on. တာလာတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ချီကူဒမ်မီထွက်လာပြီး Harry Carry ဒမ်မီထွက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်မှာ lane break နဲ့တော့ဘာလို့တော့ရတယ်ဒါကြောင့် YG အနေနဲ့ဒီကတော့ lane နဲ့ face ကိုပိုင်နိုင်လေးစော့ထားမှတော့ရမယ်ဗျအဓိက cloud နဲ့လည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက cloud နဲ့ဟိုဗာလဲ Sigi Ban တို့လိုမျိုးဘတ်တော်တွေပါရရင်တော့လမ်းသွားလိုက်မယ်ဒါကြီးတို့ Sigi Ban တို့လိုမျိုးဒါကြီးတို့ Lord Dance မှာဘတ်တော်လေးပြေးရိုက်လိုက်ရင်တော့မဆိုးဘူးဗျ cloud lane pressure လေးပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်ဒါကြီးတို့ရန်ကုန် Galactico ဒမ်မီကတော့ထွက်လာပြီဗျ CG Esport ဒါတော့မှဒီကောင်တွေရဲ့ Hybrid ကိုင်တဲ့ကောင်ကသူတို့နေတော့မယ်ဆိုတော့ကဲရှင်းနိုင်ပြီဗျ loss second 40ကျော် state အနေနဲ့ day တို့ကြီးသွားဆိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ recommend မလုပ်ဘူးပေါ့နော်